আজকের এই প্রশ্ন থেকে যদি আপনার 10টার 10টা কারেক্ট হয়, তার মানে আপনি পার্ট 4 এ মাশাআল্লাহ অনেক ভালো। আপনি অন্যান্য পার্ট নিয়ে কাজ করতে পারেন। লিসেনিং এ আপনার প্রিপারেশনটা এরকম হওয়া উচিত। ফার্স্টে আপনি পার্ট 1 নিয়ে কাজ করবেন, তারপর 4, তারপর 2, তারপর হচ্ছে 3, কারণ আমাদের পার্ট 3 টাই সবথেকে কঠিন। আর আপনারা কি আমার এই 60 ডেইজের যে রোডম্যাপটা আছে এটা ফলো করা শুরু করছেন? আমি খুব সুন্দর করে আপনাদেরকে একদম বেসিক থেকে অ্যাডভান্স পর্যন্ত কিভাবে আপনারা পড়াশোনা করবেন, ডে 1, 2, 3 তে কিভাবে আপনারা কি পড়বেন, এই কাজগুলো হচ্ছে আমি সবকিছু আপনাদেরকে লিখে দিছি। আপনারা এটা ফলো করেন। আর শোনেন, একটা বিষয় কি, আইএলটিএস এর জন্য যে আপনাকে অনেক একদম পড়াশোনা করতে হয় দিন রাত জেগে, বিষয়টা ওরকম না। আপনি যদি প্রপার ওয়েতে আগান, আপনার কাছে আইএলটিএস কিছুই মনে হবে না। সো আমি এটা একদম ফ্রিতে আপনাকে মেক করে দিছি। ডে 60 পর্যন্ত আসতে আসতে ইনশাল্লাহ আপনারা প্রত্যেকটা মডিউলের মধ্যে 6 উঠাই ফেলতে পারবেন। আর তারপর হয়তো বা যদি আপনি আর 10 থেকে 15 দিন বা 20 দিন সময় এক্সট্রা দেন, তাহলে দেখা যাবে যে ওভারঅল আপনার 6.5 মিনিমাম উঠে যেতেছে। এবং এই জিনিসটা সম্পূর্ণ ফ্রিতে। আপনার ডিসক্রিপশন বা কমেন্ট সেকশনটা একটু চেক করেন, আমি এটার লিঙ্কটা প্রোভাইড করে দিচ্ছি। এবং ওখানে যে একদম আজকে থেকে বা এই সপ্তাহ থেকে ডে 1, 2, 3 এরকম করে করে শেষ করতে করতে আগান। আর আমি কিন্তু আজকে একটা লাইভ ক্লাস নেব, ওইটার হচ্ছে লিঙ্ক আপনারা ডিসক্রিপশনে পেয়ে যাবেন। ওইটাতে আপনি হচ্ছে কোন রিসোর্সেসগুলা কীভাবে আপনারা ইউজ করবেন, লিসেনিংটা কোত্থেকে পড়বেন, রিডিং কোত্থেকে পড়বেন, রাইটিং, স্পিকিং, কোন রিসোর্স কীভাবে আপনারা ইউটিলাইজ করবেন, এই বিষয়টা নিয়ে হচ্ছে আমি আজকে ক্লাসে ডিসকাস করবো রাত 10টায় ইনশাল্লাহ। সো ক্লাসে আপনারা জয়েন করেন, একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে লিঙ্ক পেয়ে যাবেন, ওখানে হচ্ছে আমি ক্লাসটা কন্ডাক্ট করবো। তাহলে চলেন শুরু করা যাক। আমি ফার্স্টে আপনার প্রত্যেকটা প্রশ্নকে একদম ইন্ডিভিজুয়ালি কোন প্রশ্নের জন্য আপনার কি বিষয়টাকে টার্গেট করতে হবে এটা আমি ভালো করে এক্সপ্লেন করে দিতেছি। যেই কাজটা আপনার যখন 1 মিনিট সময় আপনি পাবেন সেকশন 4টা শুরু হওয়ার আগে, তখন আপনাকে করতে হবে। আমি এটাকে একটু বড় করে দিই দেখতে যেন সুবিধা হয় আপনাদের। সো প্রথমত আপনার কাজটা থাকবে যে প্রত্যেকটা প্রশ্নকে ইন্ডিভিজুয়ালি বিশ্লেষণ করা, যে আমার 31-এ কী লাগবে, 32-এ কী লাগবে, 33-এ কী লাগবে। এরপরে যখন অডিওটা প্লে হবে, তখন শুধুমাত্র আপনি যেই প্রশ্নটা যখন সলভ করতেছেন, ওই প্রশ্নটার জন্য আপনার যেই বিষয়টা লাগতো ওইটাকে আপনি মাথার মধ্যে ঘোরাবেন, যে আমার এটা বলবে বা এমন কিছু একটা বলবে। সো যখনই ওইরকম একটা কথা বলবে যেটা আপনার দরকার ছিল, ওইটাকে আপনি এখানে আনসার করে দেবেন। ওকে, সো চলেন আমরা হচ্ছে এই কাজটা ফার্স্টে করি। The production of sap needs a climate where night and day temperatures are very dash. So টেম্পারেচারটাকে হচ্ছে এখানে কিছু একটা বলবে, টেম্পারেচারকে সামথিং বলবে। সো যাই বলবে আপনি সেটাকে এখানে আনসার করবেন। Folk stories claim that maple syrup was first used to cook something. So কোনো একটা কিছু কুক করার কথা বলবে, কোনো একটা কিছু রান্নার জন্য মেপল সিরাপটা ব্যবহৃত হতো, এই কথাটা এখানে বলবে। 33 নাম্বার, স্যাপ কালেকশন ইজ ইন স্প্রিং ডেভেলপড ইন্টু আ ফার্স্ট নেশনস ডিশ। সো এই যে স্প্রিংয়ের সময়ে স্যাপটা কালেকশন করা হয় বা কালেক্ট করা হয়, এইটা কোনো একটা কিছুতে পরিণত হয়েছে, ফার্স্ট নেশনের কোনো একটা কিছুতে পরিণত হয়েছে। আমি ইদানিং কিন্তু আমি বলছি যে রিডিং আর আপলোড করবো না, আমি এখন হচ্ছে কিছুদিন শুধু লিসেনিং নিয়ে কাজ করবো। এবং আমার পোর্টালও, সিক্রেট যে পোর্টালটা আছে যেখানে শুধুমাত্র আপাতত রিডিং দেওয়া আছে, ওখানে হচ্ছে আমি অনেকগুলো লিসেনিংয়ের প্রশ্ন আপলোড করবো। যদিও এটার পারচেস এখন আপনারা করতে পারবেন না, অফ আছে। বাট দেখি, আমি হচ্ছে ওখানে যারা আগে থেকে পারচেস করে রাখছে আমি লিসেনিংগুলো অ্যাড করতে থাকবো এখানে। সো তারপর 34, ইউজিং হট স্টোনস টু প্রডিউস ড্যাশ ড্যাশ ড্যাশ। সো স্টোন ইউজ করা হয়তো হট স্টোন কোনো একটা কিছুকে তৈরি করার জন্য। সো যে জিনিসটাই তৈরি করার কথা বলবে সেটাকে আপনি এখানে আনসার করবেন। লিভিং ইট আউটসাইড অ্যাট নাইট অ্যান্ড দেন রিমুভিং দ্য লেয়ার অফ ড্যাশ অন টপ। সো কোনো একটা কিছুর লেয়ার পড়বে, কোনো একটা কিছুর আস্তর পড়বে এটার উপরে, কিসের আস্তরটা পড়বে সেটা আপনার এখানে লিখতে হবে। তারপর 36, ইউরোপিয়ান সেটেলার্স পুট দ্য সিরাপ ইন ভেরিয়াস টাইপস অফ ডিশ। সো বিভিন্ন ধরনের কিছু একটাতে সিরাপগুলো রাখা হতো। সো যেই জায়গাতেই রাখা হতো ওটাকে আপনার এখানে আনসার হবে, ইউরোপিয়ান সেটেলার্স পুট দ্য সিরাপ ইন ভেরিয়াস টাইপস অফ সামথিং। Its use for making sugar declined after 1880 when the dish on Caribbean sugar was removed. সো ক্যারিবিয়ান সুগারের উপর বা ক্যানাডিয়ান ক্যারিবিয়ান সুগারের কোনো একটা কিছু কি করা হয়েছে, রিমুভ করে ফেলা হয়েছে। ক্যারিবিয়ান সুগারের কোনো একটা কিছু রিমুভ করে ফেলা হয়েছে। 38, হারভেস্ট মে বি এফেক্টেড বাই স্টর্মস অ্যান্ড ডিস্ট্রাকটিভ ড্যাশ। সো স্টর্ম এবং আরেকটা কিছুর কারণে, ঝড় বা আরেকটা কিছুর কারণে হারভেস্ট বা ফলনটা ব্যাহত হতে পারে বা এফেক্টেড হইতে পারে। সো স্টর্মের সাথে আর যে জিনিসটা বলে সেটা কি আপনার এখানে আনসার হবে। এরপর মেপল সিরাপ ইজ এক্সপেন্সিভ অ্যান্ড ফেসেস কনসিডারেবল ড্যাশ। সো সিরাপটাকে এক্সপেন্সিভ বলবে এবং এই সিরাপ অনেক বেশি কিছু একটা সম্মুখীন করে, ঠিক আছে। কনসিডারেবল ড্যাশ 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 সম্মুখীন করে এই সিরাপটা, ফার্স্টে এটাকে এক্সপেন্সিভ বলবে, তারপর এই সিরাপটা কোন জিনিসটা এক্সপিরিয়েন্স করে অনেক বেশি বা কোন জিনিসটা অনেক বেশি ফেস করে, ওই জিনিসটা আপনি এখানে লিখতে হবে। লাস্ট ওয়ান, ইট ইজ কোয়াইট ড্যাশ কম্পেয়ার্ড উইথ আদার
সুইটেনার্স। সো অন্যান্য যে সুইট জিনিস আছে সেগুলোর সাথে তুলনা করলে এটা কোয়াইট ড্যাশ ড্যাশ ড্যাশ। সো অন্যান্য সুইট জিনিসের সাথে তুলনা করে এটাকে যে জিনিসটা বলা হবে সেটাকে কি আপনি এখানে আনসার করবেন। তো এই যে কাজটা করলাম এইটাই কিন্তু আপনাকে পরীক্ষার সময় করতে হবে, যে আপনি প্রত্যেকটা প্রশ্নকে সলভ করার সময় বা যে কোনো সেকশনে যাওয়ার সময় অডিওটা প্লে হওয়ার আগে এরকম প্রপারলি, বিশেষ করে গ্যাপ ফিলগুলো এরকম করে হচ্ছে আপনাকে অ্যানালাইজ করতে হয় যে আমার কোন গ্যাপের জন্য কি লাগবে না লাগবে। সো এখন আমি এটাকে প্লে করব, আপনারা পুরোটা শোনেন একসাথে, শুনে দেন হচ্ছে আনসার করা ট্রাই করেন, আর আমি হচ্ছে লাস্টে আনসার দেখা দিব। আপনারা অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে বলে যান যে আপনাদের কয়টা কারেক্ট হয়েছে, তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে আসলে আপনারা কোন স্টেজে আছেন। আর যদি কোনো অ্যাডভাইসের প্রয়োজন হয় তাহলে সেটা আপনারা কমেন্ট সেকশনে বলেন, আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো আপনাকে সাহায্য করার জন্য। আর যদি আপনারা এরকম রিসেন্ট এক্সামের প্রশ্ন দিয়ে লিসেনিং রিডিং এগুলো করতে চান বা এটার উপর কোর্স করতে চান, আমার হচ্ছে নতুন একটা কোর্স চালু হইতেছে 10 তারিখে, আপনার ওটাতে এনরোল হতে পারেন। এটা গতানুগতিক হচ্ছে যে কোনো কোর্সের মতো না, এখানে আমরা একদম কিভাবে আপনার কোর যে স্কিলটা আছে, শুনতে পারার, বলতে পারার, পড়তে পারার, লিখতে পারার, এটাকে ইমপ্রুভ করার জন্য কাজ করি। সো আমরা হচ্ছে প্রপার অনেক ডেডিকেটেডলি পড়াই। আপনার যদি হচ্ছে ওই ডেডিকেশনটা থাকে যে আমি ডেইলি ক্লাস করব, ডেইলি হচ্ছে আমি এইচডব্লিউ কভার করতে পারবো, ওরকম মেন্টালিটি, স্ট্রং মেন্টালিটি যদি থাকে, ইচ্ছাশক্তি যদি থাকে, তাহলে আপনি এখানে এনরোল হইতে পারেন। আর যদি একবার এনরোল হন তাহলে আপনার লাইক কি পড়তে হবে না পড়তে হবে এসব নিয়ে আপনার কোনো আর চিন্তা ভাবনা করতে হবে না। ডেইলি এসডাব্লিউ পাবেন, জাস্ট ওইটাকে আপনি কভার করবেন। আমি এত বেশি এসডাব্লিউ দিই যে এইটা কভার করতে হচ্ছে আপনার মিনিমাম 3 ঘন্টা লেগে যাবে ডেইলি। আর তার বাইরে যদি আপনি টুকটাক পড়তে পারেন পড়লেন, না পড়তে পারলেও সমস্যা নেই। আর এক্সাম পর্যন্ত কিন্তু হচ্ছে আপনি আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারবেন, যে কোনো ধরনের অ্যাডভাইসের জন্য আমাকে নক করতে পারবেন, আমি আপনার জন্য অ্যাভেলেবেল থাকবো। সো চলেন এখন হচ্ছে আমি এটাকে প্লে করি। Section 4. You will hear a lecture on a very popular Canadian food product called maple syrup. First, you have some time to look at questions 31 to 40 on page 7. আবার একটু দেখেন প্রশ্নগুলো। Now listen carefully and answer questions 31 to 40. Maple syrup can be described as very sweet. Canadians pour it generously over things like pancakes for breakfast. The syrup is produced from the maple tree, and it actually comes from the tree's sap, which is the watery substance that comes out of the trunk of the tree when this is cut. In order for enough sap to be produced, very special climate conditions are needed. In spring, the temperatures need to drop to well below zero at night, but then they need to rise sharply during the day, so they're hugely different over a 24-hour period. And that's exactly what happens in northeastern Canada every spring. The indigenous peoples of North America, known as the First Nations, discovered the maple's secret long before the Europeans arrived. Early folk stories say it was first discovered by a chief who threw his tomahawk, which is similar to an axe, into the trunk of a tree. Clear sap started to run from the cut. His wife used this sap to boil meat, and the heat turned it into a sweet syrup, which they found delicious. Whether or not that story is true, we do know that the maple tree was very important to First Nations peoples for hundreds of years. Collecting the sap each spring became a tradition among them. Whole families would migrate to the areas where the maple trees grew and set up camp there. They collected the sap from the trees using buckets. Then they needed to concentrate the sap, removing some of the water from it to create syrup. They had two ways of doing this.
One way was to drop hot stones from a fire into the buckets to create steam. If repeated often enough, this would eventually concentrate the syrup. Another method that they used to concentrate the syrup was to leave the sap outside overnight, exposed to freezing temperatures. This would mean that a thick layer of ice would form on top, which could be discarded, leaving the sugary sap below. Again, this process could be repeated over several days, and eventually a sweet brown syrup was produced. The First Nations people had various uses for the sap and syrup. They drank the sap fresh from the tree as a tonic, knowing that it was an important source of energy. But for the most part, they reduced the syrup further and then cooled it so that it crystallized into sugar. This was easy to carry and kept indefinitely. European settlers who arrived in Canada began to learn about the syrup from First Nations peoples and further expanded its uses. For example, they incorporated it into medicine of different kinds. They also discovered that by adding yeast to the sap, they could make a maple drink. And by throwing the hot syrup into the snow, they could make a toffee-like candy. But, like the First Nations, they turned most of their sap into maple sugar. For most people, it was the only type of sugar they could afford, since the only alternative was the sugar imported from the Caribbean, which was made from sugar cane, and this was very expensive. However, after 1880, the Canadian government decided to stop charging tax on Caribbean sugar, and this made it much cheaper. That meant it was no longer cost-effective to produce maple sugar, and so syrup making became the only viable industry remaining for Canadians, and that's what we've been doing ever since. At present, maple syrup is enjoying a boom. In the last 2 decades, production has doubled in Canada. However, serious threats remain. Like any agricultural product, the harvest is subject to such things as major storms or the arrival of invasive insects, both of which have happened, and these could destroy everything. It is predicted with some certainty that, in the longer term, climate change will also have an adverse effect on the sap run. Then there are the social factors. Producing maple syrup is a very labor-intensive process, making it an expensive purchase. And of equal concern is the fact that nowadays there's a lot of competition from cheaper, artificially flavored brands. Furthermore, we're at a time when obesity is a major issue, making a product that is 67% sugar increasingly difficult to sell. Nevertheless, there are reasons to be optimistic. Producers are developing markets abroad. Our syrup is currently being exported to over 50 countries. Back here at home, chefs use it enthusiastically. It's certainly high in calories, but it also contains proteins, minerals, and antioxidants. As such, it is still relatively healthy when you compare it with sugar or corn syrup. Canadians are proud of maple syrup and its deep roots in our history and geography. However, the primary reason for maple syrup's success around the world remains its taste. There's nothing quite like it. ওকে, সো আমাদের হচ্ছে এটা শেষ হলো। তো আমি এখন আনসারগুলো সাবমিট করতেছি বা দেখাইতেছি আর কি। দেখেন আপনার কয়টা কারেক্ট হয়েছে। ডিফারেন্ট মিট, ট্রেডিশন, স্টিম, আইস, মেডিসিন, ট্যাক্স, ইনসেক্টস, কম্পিটিশন অ্যান্ড হেলদি। সো অবশ্যই কমেন্ট করে জানান যে আপনার কয়টা কারেক্ট হলো। আসসালামু আলাইকুম।